Thank you, and that was Vande Bharat experience. Yes. And I'll say Vande Mataram and start this. Uh, this will be on bone health in diabetes. If you have attended the recent conference by our MB Diabetes group, I had spoken the same thing. I am replacing Dr. Lakshmanan sir, who for some reason, medical reason, could not come today. As endocrinologists, this is our very important area of focus, who have non-diabetic people also coming with osteoporosis and all the related problems. So by definition, osteoporosis is a condition. Previously the definition was different, which included micro-architectural kind of esoteric terms which will not be practically applicable. So today we discuss bone from bone strength point of view. Bone density and bone quality are two important components of bone strength. And we all know in females and males up to the age of 30, we all form bones. It is like investment, it is a bank balance. After the age of 30, 35, everybody starts losing bone. And unfortunately in females, menopause is an acute event where there is a rapid bone loss for a few years, and later it stabilizes again to the post-menopausal, and the post 50 years males lose at the same. So if you invest well and reach your peak bone mass very well around the age of 30, your reduction will be anyway there, but you will have reasonable bone health at the age of 60s and 70s is the concept. This is very important. This is again like previous discussion, legacy effect. You have very good legacy, favorable bone health legacy in the first few years. 2 decades is very, very important, the first 2.5 decades. But unfortunately, especially our girls after puberty, for various society and other risk reasons, not playing well, not eating well, then comes your sedentary habits, then nutritional issues, then pregnancy, 1, 2, at least 2 nowadays, maybe more, and you have all the ill health of the nutritional demands, etc., etc. By the time 35, they already are like 65. This should not happen. This can happen only by, this is like primary prevention of osteoporosis and bad bone health. So the aim of osteoporosis, definition, management, etc., is not to improve your bone density by DEXA scan. That is the first thing. It is to prevent a fracture. This is like saying, use drugs in diabetes also, which have mortality benefits or hard outcome benefits. Do not use just for glucose. This is the concept today. Same way in bone health, the agents or interventions which will prevent fractures are our main aim of using therapy. And from this point of view, you should know the basic definition. Arbitrarily bone density based definitions were by consensus meeting in 1991 or so in Moscow. Few experts like this kind of meeting, they postulated this DEXA scan based definition. Don't go by these numbers, but know the concept very well. That's the idea of it. And always take an X-ray of the spine, especially if possible both thoracolumbar, DEL spine. That's what we are supposed to write. Not at least lumbosacral spine. You should take an X-ray. Without X-ray, don't read the DEXA scan. And in the DEXA scan, there are so many subtle points. 13, already 9/8. It's not possible. You give me 4 hours, I'll be able to give you a very good idea. Some of our colleagues here who have attended some fellowship programs and all will know. We have taken 1 day, I think Shekhar sir will remember, whole day we discussed all this in a IMA based program. So BMD alone is not enough. This is like again saying, controlling glucose is not enough for diabetes, something like that. So BMD is only one parameter, very important parameter. How to interpret it will depend on, to know these facts that people who fracture actually have higher BMD. They are in osteopenic range, not in osteoporotic range. So what is it which why are they fracturing more commonly? That's because we are not assessing bone quality. We are only assessing bone density by one X-ray based parameter. If you have a different parameter, it will give you a different number. Anyway, so how to then assess bone quality? Like in cardiac stress test with treadmill, you can stress the heart and see whether it is undergoing ischemia. You can't do that for bone. But in experimental methods, if you have to do, you can take the bone, crush it. That's what they have done. It's experimentally done. If you animal or bone density, they sacrifice animal based studies, the pressure at which it fractures is what is tested, not by your, that we don't do DEXA scan for animals, for that purpose. And we are going into this trouble. So bone quality is indirectly assessed by certain parameters I'll come to. That's more important for clinicians to know.
In addition to this, if you want to prevent fracture in a patient, it's not necessary to know all these things which I am going to discuss now. நீங்கள் அவங்கள ஹோலிஸ்டிக்காக காமன் சென்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரிவெண்ட் ஃப்ராக்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நியூராலஜிக்கல் பேஷண்ட் இருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்தால், இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தேன், இங்கேயும் ஒயர் தொங்கிட்டு இருக்கு, இங்கே வந்தால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொன்னாலே யூ கேன் ப்ரிவெண்ட் ஃப்ராக்சர். தடுக்கி விடலாம். கேட்ராக்ட், நியூரோலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், பார்க்கின்சன் இருக்குது, குச்சி வச்சுக்கிறது, சப்போர்ட் வச்சுக்கிறது. புது இடத்துக்கு போனால் வீட்டில் தான் விழுவாங்க, புது இடத்துக்கு வந்தால் கூட ஜாக்கிரதையாக இருப்பாங்க. Okay, so this is more important actually, and unfortunately our orthopedic colleagues, physicians like us, we call ourselves preventive orthopedicians. So if you want to say, nobody spends time in all this, unfortunately. So spending time on balancing exercises, toning exercises, fall prevention will save more fractures in the population than all the anti-osteoporotic drugs, etc., and this lengthy discussion on calcium put together. Anyway, so we have to think beyond T-score and practically, and that is why the quality of bone is assessed by, thanks to Professor Canis and his group from Sheffield University, UK, clinical parameters are used. This is like our Framingham risk score. You have the British risk score for CV risk. Same way, fracture risk is assessed. It is not density risk. One of the components of fracture risk is bone density. That is how we are approaching here. This man should be really applauded for what he has done to give a clinical context. So avoid smoking, avoid alcohol, exercise regularly, take adequate nutrition, fall prevent, idallam will prevent fracture. அதுதான் இதில் அவர் கொண்டு வராரு. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, we have now Indian data also included in this, though the data was predominantly from Singapore Indians. Quite a bit of Delhi and other data has been put into this. This is free in the net. You have to take the 2 minutes. ஒரு 2 வாட்டி பண்ணி பாருங்க, you will know. You can use even without the BMD, and in the BMD you have to use which machine you are using. இது போக போக என்னை விட்டிங்கன்னா நான் ரொம்ப பேசிகிட்டே இருப்பேன். இட்ஸ் மை பெட் ஏரியா அண்ட் we lecture too much on this, and all finer points we know. We will not have time to discuss that, but I am giving you very rapidly what is the gross idea. So the idea is not just go by density. Number one, think beyond T-score. And what is that beyond T-score? Look into the clinical risk factors. If you see the risk factor, family history of fracture, parental history, personal history of previous fracture, smoking, glucocorticoid use, at least 2.5 to 5 milligram of prednisolone for more than 3 months, and clinical assessment of other causes of secondary osteoporosis, which means அதில் தான் uncontrolled diabetes போட்டுக்கலாம், அல்லது vitamin D deficiency போட்டுக்கலாம். You have celiac disease, you have rheumatoid arthritis. தனி மரியாதை பாருங்க, நீங்கள் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா rheumatoid arthritis தனியாக எழுதியிருக்கும். அது இட்ஸ் an all any systemic inflammatory condition is a high risk for fracture, irrespective whether they use steroids or not. So if you use this, you will get a score like this, and this is mainly for primary care physicians if you are here. What that is, if this risk score assessed by this simple questionnaire, if the major osteoporotic fracture is more than 10%, 20%, and the hip fracture is more than 3%, that patient should be given anti-osteoporotic agent. This is our guidance. Rather than prescribing bone density minus 2.8, osteoporosis, I prescribe bisphosphonate. அப்படி பண்ணக்கூடாது. If the score is also more. இதில் நம்ம CMC Vellore people, as usual, they do a lot of original work. They have modified some of this to show that this is not 3% for us, it could be 2.3, it is not 20%, it is 12%. இதெல்லாம் economic based also. இதுக்கு பின்னாடி போனீங்கன்னா நிறைய statistics and other works are there. So just to tell you that there is a clinical approach to bone health. This is not DEXA scan based diagnosis alone, and based on in US they have proposed this. US primary care physicians are mandatorily supposed to use this. You have to raise frac score in their assessment. So what have we done in the last 3 decades to an approach of patient with osteoporosis is, இந்த மாதிரி 2.5 கீழே இருந்தால் ட்ரீட் பண்ணுவேன். That is T-score based wrong approach. You are supposed to, now we have put an horizontal line. Irrespective of the age, if the bone density is low, use your clinical judgment. Only if the 10-year probability of fracture is more, you treat, not everybody. And இதெல்லாம் ad nauseam we can go. You have to use common sense. Any other systemic disease, diabetes talk now, I'll come to it. I have a couple of slides on that. Diabetes was not included in this algorithm till now, and we are now proposing whether to use it in secondary osteoporosis. I'll come to in few minutes. Most commonly we enter glutazones அங்க இருக்கு பாருங்க, glutazone, SGLT2 எல்லாம் very high risk for long term use osteoporosis. So on the அதிலோட complicated thing, India, in spite of being in a tropical country, abundant sunshine, but still we are all always inside, not exposed to sun, always having vitamin D deficiency. 11 o'clock இந்த 3 o'clock உள்ள யாருமே இருக்க மாட்டா. எந்த ஃபுட் ஸ்டஃப்லையும் விட்டமின் டி கிடையாது, நியூட்ரிஷன் கிடையாது, ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் கிடையாது. எல்லாருக்கும் விட்டமின் டி, எல்லாருக்கும் சப்ளிமெண்ட்.
நம்ம ஸ்லோகம் மாதிரி இதை சொல்லிகிட்டே போகலாம். இதில் எவ்வளோ வாட்டி தான் சொல்கிறது. வாட் ஹவ் வி டன் டு இட்? நன். We can. ஆனால் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நாங்களே இப்போ 2-3 பேப்பர்லாம் பண்ணி we were amazed to see one of our PhD students has done sun exposureல சூப்பராக விட்டமின் டி வருது. இப்போ கடைசியில் அதே மறந்துட்டோம். எவ்வளோ கொடுக்கணும், எவ்வளோ விட்டமின் டி கொடுக்கணும், எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்கணும், இதே பேசிகிட்டு இருக்கோம். சூப்பர் டேட்டா இஸ் தேர். ஐ எம் வெரி சர்ப்ரைஸ்ட். என்னோட ஒரு PhD ஸ்டூடெண்ட் எங்களோட நான் ஐ எம் அ கோ-கைட் டு ஹர் அண்ட் அவளோட விட்டமின் டி ஸ்டடியில் பாவம் அவளே காசு போட்டு பண்ணுறேன். இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி. இட் வாஸ் நாட் ஃபண்டட். நாமளும் ஏதோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக ஏதோ ஒரு கிட்ட வாங்கி பண்ணினா 100 பேரை ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம். தே ஆர் ஆல் எல்டர்லி விமன் இன் ரூரல் ஏரியா நியர் தட் அம்பத்தூர் அந்த தாண்டி அந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் விட்டமின் டி 25க்கு மேலே வருது. அவள் பார்த்தா டெஃபிஷியன்சியில் நாங்கள் சப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஏதோ ஒரு ஸ்டடி ப்ரப்போஸ் பண்ணால் யாருக்குமே வரல. என்னென்னு பார்த்தா தே ஆர் ஆல் இன் தி சன், தே ஆர் ஆல் அந்த மேனுவலாக வேலை செய்கிறவங்க. தேர் ஆல் டார்க் ஸ்கின். சூப்பர் விட்டமின் டி. நான் இதெல்லாம் நம்மளோட இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வர மாட்டேங்குது. கடைசியில் எந்த விட்டமின் டி எந்த கம்பெனியோட கொடுக்கலான்னு கேட்டுருக்கோம். அப்புறம் ஆக்டிவ் விட்டமின் டி வேறு. ஸோ ஐ am not going into it. So please use clinical judgment to bone health also. It's a very dynamic, vibrant system inside. It interacts with everything. Bone and diabetes பற்றி இப்போ லாஸ்ட் கடைசியில் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு தென்னை மரத்தில் இந்த மாதிரி பசுமாடை கட்டலாங்கிற மாதிரி நான் இவ்வளோ நாள் மரத்தை பற்றி பேசினேன். இப்போ தான் மாடும் பசுமாடும் தென்னை மரமும் சேர போகிறது. How will we connect bone diabetes to this? Diabetes obviously affects every system. If you take the micro capillary level of bone and inspect, maybe you will have microangiopathy even at microaneurysms even in the bone also. It's all well documented. So diabetes people, quality of bone is reduced. The interesting paradoxical point is bone density வச்சு உங்களால் diabetes கண்டுபிடிக்க முடியாது. Osteoporosis in bone density in diabetes is normal or more because they are obese, but their quality of bone is less, so the fracture is less. As documented by many such studies, fracture risk increases with the duration of diabetes, but duration of diabetes நம்மளால prevent பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Avoid drugs which are bone detrimental, reduce and adequate nutrition. Other the traditional approach to osteoporosis diabetes மேலே apply பண்ணணும். So the key points are type 1 diabetesல வந்து very good important is. Diabetesல you can't use bone density alone. Even with a lower bone density, you have to use your clinical judgment. How to do that? For that I will skip these 2-3 the mechanism slide போட்டால் எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கும். How to approach clinically? We have one more addition. இப்போ ஒரு புது சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு. trabecular bone score போட்டால் maybe you can get in சொல்கிறாங்க. It will take more time for this to come into the thing. This point is important. Then the frac scoreல diabetes இருக்காது. பட் நம்ம இப்போ diabetes பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். What they are proposing is either you put diabetes as rheumatoid arthritis equivalent in the frac score, or whatever T score you get in the patient reduced by another 0.5. These are the two mild modifications for us to improve the threshold of our diabetic patients management. Most importantly, these are all the drugs which are detrimental to bone. All of these are anti-diabetic drugs. So in a postmenopausal lady with already deteriorated bone health, please avoid glitazone, please avoid SGLT2 for bone purpose. Give GLP-1 on the controversy. GLP is probably slightly favorable to bone. GIP is on the other side. GLP-க்கும் GIP-க்கும் 2-3 வித்தியாசம். ஒன்று குளுக்கோகானில், இன்னொன்று ஹார்ட்டில், இன்னொன்று போனில். இந்த மூணும் வந்து they are opposite. All other things appetite குறைக்கும், வெயிட்டை குறைக்கும், இதையே பேசிகிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கே கொஞ்சம் போர் அடிக்கல. வெயிட்டை குறைக்கும், வெயிட்டை இருந்தால் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். வெயிட்டை குறைஞ்சதுனால வர டெட்ரிமெண்டல் எஃபெக்ட் போன் போய்டுன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறோமே. ஆல்ரெடி மசில் போகிறதுன்னு தெரியும், போனும் தானே போகும். எனிவே ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் தே ஆர் நாட் பேனசி ஃபார் தட். நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஹார்ட் அட்டாக் ப்ரிவென்ட் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் எலும்பு உடச்சு நாங்கள் படுத்து கிடப்போம். that we also have to remember. And that's what is holistic management. This is actually interesting short summary of whatever we are trying to focus. Many agents are actually good. Anabolic effects of insulin and sulfonylureas, metformin, DPP, all are safe for bone. But in a given patient, use your traditional approach to osteoporosis. Give them appropriate dose of vitamin D and calcium. Encourage them to do the same physical work, strength training, toning up, fall prevention. Ida panninale you will save your bone health in your patients. So if you want to take this, that's nothing new in this in the sense diabetes patients, because they are very common, the diabetes also affects bone. Let us also focus on that. நல்லா நடங்கன்னு சொன்னாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். அவங்க அட்லீஸ்ட் ஃபால் ப்ரிவென்ஷனாவது ஆகும். Fall prevention will prevent more fracture. That is the number one message I am giving. Second, adequate nutrition. Think about drugs. We are all physicians, only we will know about drugs. So please look at the side effects of certain agents which will affect bone. Avoid them. Adequate protein, calcium, vitamin D. Then you will prevent fractures. Thank you very much for your kind attention.